Maria, wenye Kristo nofe simiabu. Yakata Maria, wenye Kristo nofe simiabu. So tonight we are speaking on the theme or on the Marian title, Vessel of Honor. And when you say Vessel of Honor, in our local vernacular, we will say Maria. Christo no fe simiabu. Nou ke va susuma now. E o kotanya na miane nou ke va susuma now. Nou ba Maria, Christo no fe simiabu a. Nou ke va susuma now. Amakata de aglo now. Nana va susuma now. Nana va susuma now. Nana kama va. Manyanya ke glo halalo. Susui taiwa danuko ya gbegberemia dada Maria jia. Nana ba susuma nawa. Okay. Nama ba susuma nawa. Nyedo kuji bana asika mau pa gbepa de lama. Angel, La ko ni blog la fa ko. Angel. Mau dola ka ho bi. Gabriel. Asika mau de bana ida ma dada Maria ko wadegbepa ni. Banuka. Para o yirao. O si nuova. Ta na ko banu koma o daraja me to chonu koma dare no kwijio. Kaka do pasika o le na dada halata nu koma lesi. Aba o yirao wa masi yo fun ple amanu banu. O yirao wa masi yo fun ple amanovani aye dolonto onemi lankuda nenapa tanya yanua the vessel of honor la miaba halaba yevugbe alo halaba nufiafiama le latin bema mi bona ba vas honorable or bile ta agomenya vessel of Anama. Ekwe mo mi go blona Latin gbem. Kaka mi lan kuda nko ya nu nua. Aha, man o gbogbon be. Mi dada Maria. Ebe amagbeto nyanyama liu. Asiko dan ko ya de vessel of Anna. Aw. Christo no fa simiabu. Aha, man lo mo wanda ke gbogbon fia be ebe amanyenye maliu awo gaka alasike mawu fa gbogbo planu se ba ho anyi no de ayamalata yo danu ko araji atari polo ka ba do ko ko yama tagba to ki bla vovo bla tonvo atoliema ode nene pe enye de bonami aye apostolo Paulo hadeje sibana miakata minya mawu fa amachacha toheao gaka lehayama Maria sinya amagbeto ha mau kwedaji wu amagbeto de siade tanemi glomba Maria nya vessel of honor alo Christo no pa simia bua aha betem daji nami be alasike Maria lofa ho gbedodo na mama aye wo lo be yazon daji. So the vessel of honor that we call our mother Mary, we are establishing the fact that we are not denying her humanity, but on the contrary, we are just saying that her cooperation with the divine plan, that she had been exalted and honored as Queen of Heaven. Talimi konya okata ko fofu aloloto ehado pedum mau pe nyaji nami be mau dejeshi lepe bojo ebe nu kama bojo ayo debu bronu tohe
adebu bonu manya na naketao alasika Maria bobo adokwi na mau ba wazan yelata ataloloto tanya ya amagado wa fonu ogloba mala tafaba ha na danu ko ya de nya dada Maria ji kake manya na wuko onye mi dare ji o anu onye li konomi yone mi na nya amara ko mata ma bloba manya na fa no nanya kofi koronya nanya abla ko nanya nanya nchu nanya nyong ha nyong nanya na trodo kuo ha nyong ko nanya abala ko jojo la ha magba na amo oji mo me aga nya nyong oji bi atrozo nchu ho ma ji bi atrozo nyong oji bi azo nyong ha gbegblem ayi na mi ma dogbara va viwa aga gbegblem garaji kaka mi hwese ba mawo an man na ba ha na glo Tamia dada Maria lehaya woma agloba asiaka dijimokata ayombe nga yayirato. So all generation shall call me blessed. Look about the look of your tagman topic we plan never enyiliaman. By her exaltation, the Blessed Virgin Mary accomplished what her son later taught. The first shall be the last, and the last shall be the first. Matthew 20:16, which is analogous with he cast the mighty from their thrones and raises the lowly. Luke 1:52. Hence, the proud-hearted and mighty were dethroned, and the lowly servant, that is the handmaid of the Lord, was exalted and enthroned as Queen Mother of our Lord Jesus Christ. Talanoto asika ahadaluko tohe yaremia dada Maria jia. Dokude no fiafia ina le Matthieu bodone kokuya tablave. Pipi wi adelia mabana. Banton la zumleton emleton la zubanton. Sike sokla aba atutu asito nuseto fuani lobo fiasi bioji aye udo nga amobobwude anyidaji ayo doni kloklo munyo kesnotola adoda asifuflue aye mia dada Maria owe onye nyonufia de pe tokesike wole na mia foto Yesu Kristo kaka most of us, my dear brothers and sisters, we live in an age where people easily sell their honor. On this observation on the acquisition and the maintenance of leadership power, the philosopher Nicola Machiavelli, he said, everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. So for him, a prince need not necessarily have all the good qualities, but he should certainly appear to have them. This explains why so much is spent on election campaign all over the world in order to deceive the citizens. The candidate has to look the way people want to see them. After election, the reality is seen. Withholding the civil servant's salary, lack of parliamentary decorum, theft and looting of public funds, organized crimes, among others. Loloto enya piko blomi le nyebana. Le nyeba ha maga amagada o draube bubuika awano nwa o drau danukata fodota. Aye nou ke jojom le nyeba nou so ma le soutuma political philosophy. Ncholo yaba Nicola Machiavelli. Abonade wane bi anya alo anya magala duara makwari alo fisi afikwari wodoku aba magana amasha mana kpoba nya maga kakela mama manya na panu mananyew alaba nu ina jona nya bana amono wo owo no wo maba awo amanyu nya vasere simaka ko wana mokwa avo
Wotro zu dzata. Eto mo na be atesi amegbeto tututu a ne post. Alkudo do fare asi jege fifia. Ayata ne mi komi ba ha magba. Oh, ayo makata mi nyami na jime. Ofuna du watu le fi walaka oh loloto walaka oh onsiam woga. No gera fi asi pimaji kwa. Plo onsiam o mo gadu na to amareke o. Ala bana o banu san le yoshi. Mi na drowa yo wona. O mo gadu na to amareke o. Takana mi la kure mi dada Maria no a. Asike mawo kodo de foto hesia. Ma dao. Ma to eru kire jio. Ka bombo be nyanya sika no asi. Afi mawo kodo na fanu ya ma. Aka bobo edo ki ucha. Bia bia nya bana de nya klode mi bobo mi ro kio na mawo a. Asi mawo do ko confide mi. Asi mawo na na ko ka vida. Asi mawo na ba obo susu ma kovie la suku homa kwa. Dada. Alors ma on a déjà tout vide quoi. Ah bon, il y a kakwe. Alors il y a kakwe vide quoi. Ah il y a kakwe. Nous katae. Tada. Ama beto na shala jina bana no koye. Ina che. Ya ma flo to masa. Ese ko masa. Masa ma tolale. Longtemps. Ma hiya ba mi adegbe fa mi do ki ona mo. Afia mo na nyami o. Kaka to mi abo do no ma. Amo wa jesimi ata agba Maria oba Kristo no pa simia bu amagba taraka bodo te fa mawo alaba mi dada Maria odo te fa manam la ha bi bola katama modeke mo polifia mi aglobana do fa malasio alabana ako mi apato Yesu Kristo da abapoma jiuneni aseke bebe wanya viu mawulo akom amagbeto ko mawu da fofoma alo toma jingune ni aseke bebe tametro Kristo no fa aje mi onka mi tebuan amuna bawo yo nyabana Maria aji Kristo na mi vokwa yamaka hiao kana nyamba ogberi akoya dokula ba amre na no leta now what call leta come now na vu leta e na de gala ngamo gaele envelope ma kuna ko envelope afu gbe envelope ma ga hian aja envelope na nyano kudu majina na majina o ala ba le tohi ata nenya bana Kristo ha sinya katoliko ha adanu ko via na mi dada Maria jia nana kema pojo majo mi atiji bon kata dan ko pepe mareji o le te ko la bana abajiji mo kata ayo be Nigeria me ta ha ma poja go e ma go ha jege o lo mo de kanu de nya ya ta o ata apostle Paulo le won hono mana Timothy aglone be wanyabe anya nuto mumi na mawo aye ajewo akọ ifa gbeblipo na mawo ba mawo na za ayama de donui sike de sia de ke wawo ata haba nu fiafia na de ka o yana ba John Henry Newman aba alaka gbegbe Maria nye Kristo nofe aye mauve amanuvenu yue ale gbegbebena okonuko si ataraji aye menye tso amegbeto ƒe nutete adeke o mawu ke boŋ tso mawu amesiwe lagbo atalɔlɔtɔ bubu yi kete miele mia dada Maria noa ata do mi gbɔna be apostolo ƒe nyɔnufia alabe miawo hã me ma mi te desi gblɔ bena amewo mia katã mi nye ame tɔxɛwo na mawu mene ma tani mia katã mi nye ame tɔxɛwo na mawua Maria le ŋgɔ na mi eye mi kplɔe ɖo
kaha awon nwina mi ala gbegbe eta lo to no Maria nya Kristo no pasi mi abua ese mi adon kuji bana de bobo bunyanyeta de ala sika o le fo de mawu fa nyasika o blone chogo majejake ayo demo na mawu fa nyama be wa wo do ade le fa agbem ata bia agbem bia nya bana ala sika mawu cho efa kokwenyenye manowade de na belenia o hamia ta klobana awo anya Kristo no fa simi abua le mo vovo onuna nyata glea alo amota gleba oh mama catholique va to e wonye alo to mama catholique to ka onye manye amasike onu fufom nwecho nu ola bana agble kodo na nu ko yike wo ko na olata ata ba mi akpem to he ba mi lanku de mi anto mi ba agbasio mi nona lanu eye miawe alegbegbe agbasio mi nona wa to kokko mawu eye amo no akafu mawu to miaji alabana nu yike wo mi le bula le ke mi no mi ba gbe no ma atebubu mawu kokko lanu ata sigara ba apato hada won ko bubu lata eye na wonka na honami ata no to na nya bana mawu ahade bon kokwe babubu lata ahonamia keje mianto mia woto chu mianto mia pakbonu bana mona de simia ha bana menye Kristo no pasika wabu esiayi kakena mi mona na mawa mi dovlo mawo bo nyanwila sile do ko juru kokwela. So my dear friends, as we invoking the Blessed Virgin Mary as vessel of honor, let us always remember that she was faithful and humble, and thus fit for the divine master. In other words, she responded to God's grace and became the honorable mother of God, therefore calling us to be honorable parents, children, spouses, youths, leaders, citizens, politicians, civil servant, priests, laity in our modern world today. Ataloloto omia kpem to hebe mio ha aba jila wona aba sukuvi wona aba devi wona aba sohia wona aba klola wona aba dunyahala wona aba nunola wona aba hamato bobo da siare na la haha ya ma agbamila mi wonu be waje mawu konu manye amagbeto ame mi nyere mi difia monanya ai no hia ba wada ko hanami banu iminya wada ko nami na manya na mari mi ga ko anlevi ba gudo le ha yo ma amagba ya trozo janta alo jataga afufu amukodi mawu makpo jijoro mianu makpo jijoro nu eta mawu na kpere mianu esiai bana mianya Kristo no fasika amu nakpo ewabu. So by way of conclusion, we say this short prayer. The Lord Jesus, fill our hearts with your grace in order that we may become your vessels of honor by imitating the saints in heaven and above all, the Blessed Virgin Mary, the ideal vessel of honor. O vessel of honor, pray for us that we may be made worthy of the promises of Christ. Amen. Amen. No kafu Yesu Kristo. No kafu Yesu Kristo. Akbenami kata.